اليوم يسعى النكس أن يطفي هداه ويخمدا، والله يبدي نوره يوما وإن طال المدى. يا قطر سارية وغاد، قد عصمت من الردى، ربيت أشجار الأسرة بالفيوض وقرددا. إنا وجدناك الملاذة، فبعد كهف قد بدا، لا نتقي قوس الخطوب ولا نبالي مرجدا. لا نتقي نوب الزمان ولا نخاف تهددا، ونمد في أوقات آفات إلى المولى يدا. كم من منازعة جرت بيني وأقوام العدا، حتى انثنيت مظفرا وموقرا ومؤيدا. يا أيها الناس اتقوا يوما يشيب ثوهدا، آلامه ما تنقضي وأسيره ما يفتدى. والله إني ما ضللت وما عدلت عن الهدى، لكنني مذ لم أزل ممن إذا هدي اهتدى. لله حمد ثم حمد، قد عرفنا المقتدى، كادت تعفيني ضلالات فأدركني الهدى. يا صاحي إن الله قد أعطى لنا هذا جدا، هو ليلة القدر التي تعطي نعيما مخلدا. أتجول في حومات نفسك تاركا سنن الهدى، هل انتهجت محجة الأحياء يا صيد الردى. يا من غدا للمؤمنين أشد بغضا كالعدا، اخترت لذة هذه ونسيت ما يعطى غدا. يا خاطب الدنيا الدنية قد هلكت تجلدا، عاديت أهل ولاية وقفوت آثار العدا. اليوم تكفرني وتحسبني شقيا ملحدا، وترى بوقت بعده في زي أحمد أحمدا. يا من تظن الماء من حمق سرابا واعتدى، الصبر سهل هين إن كان فهم أو صدى. والله لو كشف الغطاء وجدتني عين الهدى، ونظمت في سلك الرفاق وجئتني مسترشدا. Jazakumullah, mashallah. Very well recited. And while listening to you, I thought that from time to time we should have some programs like this also added to our program. Like in children's class, in the Urdu class, we have some songs in praise of the Holy Prophet or in praise of God. So that adds to the charm and beauty of the function and breaks the monotony. So we have some recorded programs as well from
Kwabir and other programs recorded here. So collect some, and you better organize them from time to time, just for a pleasant break. Here and there, they can be studied like jewels, right? Now, before we start discussing the same subject which we were discussing yesterday, I have to render a very, very sincere apology about all that I said about Shab-e-Barat. It was the first time that I realized that I had never investigated into what this thing was. You see, never in my life I got interested, because in Ahmadis, among Ahmadis, there are no such rights whatsoever which are not found at the time of Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's lifetime or at the time of Sahaba. So there are many such superstitious things and rites which have found their way into Muslim culture, which we passed by, seeing people dancing and singing and throwing some crackers, firecrackers and things in Lahore, Karachi and other cities, but I never took any interest in that, because I thought, I don't know what they are doing about. This is not Islam anyway. So that is why I was caught completely unawares by this question, and all that offered was a guesswork. But at the same time, I inquired from the ulama in Rabwa that they should investigate this and let me know what it is, because all I said was just a guess. So now I have received a full report on this. Incidentally, the verse of the surah of the Quran to which they refer this incident, this practice or this tradition, has nothing to do with the contents of their concept of Shab-e-Barat. Nothing whatsoever. It is a completely a verse which applies to a completely different situation. And no way can you draw the meaning which they attribute to it when you read it together with the verses which speak of Laylatul Qadr. So on this verse I have already spoken at length, and I wouldn't dream of anybody attributing this thing to these verses. So that is first of all my apology about this. I will quote first the verse, then the so-called traditions which they quote in favor of celebrating this day, as you just mentioned, or that night, as a night where just for no rhyme or reason God descends from his heaven, comes close to the earth and forgives the criminals right and left, countlessly. Now this is the myth they have built around this verse. So I'll come to that later on. But first of all, let me read the verses of the Holy Quran to which they attribute Shab-Barat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Inna anzalnahu fi laylatin. Anzalna what? The Holy Quran. And don't you remember the verses about Laylatul Qadr, that is the night in which the Holy Quran is revealed. So amazed, how can they miss this connection? It's so clear. Everything about this account is a reminder of Surah Laylatul Qadr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina inna kunna mursalin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim.
याद तो है मुझे, मैं फिर भी एहतियातन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र. So this amr yufruku fiha yufruku kullu amrin hakim, the same thing is mentioned also in Surah Al-Laylatul Qadr. So the same subject is discussed in Surah Ad-Dukhan, which is discussed also in Laylatul Qadr. Why in Surah Ad-Dukhan again has some deep significance, of which I have already spoken. I won't repeat that, but I have told you this is the chapter of the Holy Quran, the first few verses of which are reported by the ulama nowadays to have contained the authority for celebrating this night, which is called the night of Barat, or what else? Laylatul Barat, Shab-e Barat or Laylatul Barat, that's right. They say, I am now quoting from them, Encyclopedia, Islamic Encyclopedia as Sayyid Qasim Mahmud, which was published by Shahkar Book Foundation, Karachi. We have got this excerpt from them. It says that in lunar years, on the 8th month, which is Shaban, the 15th night is the night which the Holy Quran declares as Shab-e-Barat. See, 15th of Shaban, every year, according to the lunar month, is the night which is referred to in the Holy Quran over there, which I mentioned. This night on each matter which is to be decided, a decision is taken by God, and the angels are told that, look here, I have taken the decision on this and that and that and that, so you better begin to implement the decisions as I have instructed you. And that is what they say, what they think God says to the angels. On that night, the decrees are passed on the fate of the people, the countries, their divisions, what may happen to them, and everything, including groups, big and small, nations and individuals. All decisions are taken on that night for the whole year. So the fate is being created by God according to them, year after year after year. Every year it decided that in Europe, Germany should do this, and France should do this, and Belgium should do that, and in the continent of America, such and such countries should do this. Among the Muslim countries, this should happen to that country and that country. Israel should do this. So if taken literally, it would mean that all the cruelties committed by big countries and all the injustices committed against poor nations are not decided in Washington or London or Cologne or Bonn, etc. They are all decided by God on the night which is mentioned here of Shaban.
So it goes on that Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam instructed to keep a fast on that night, on the following day, and it is reported in the tradition that God descends to the lowest heaven, closest to earth, on that night, and calls all the mankind to come and have their sins forgiven. And this night is referred to as Laylatul Bara, which means the night of forgiveness, right? This is what the encyclopedia says about it. So we had some investigation made into the original sources from which they have taken up this. And of the original sources, the verses of the Quran I have already read. This is all this practice is based on certain traditions which are reported in Kanzul Ummal and Sunan Ibn Majah, right? When was Sunan Ibn Majah compiled? Around 200 years or less. Certainly not in the 1st century. This I know. In 2nd or 3rd century. The question is that if you accept these traditions as true, as genuine observations of Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, why did he and his companions and Khulafa never celebrated the Shab-e Barat as it is being celebrated today? Why do you read any account in the history of the early Islam that this was the day which was celebrated by the entire world of Islam? Because it was fresh in their minds, they should have done it, they should have practiced it. No hadith tells about Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam celebrating that night like they say it should be celebrated. And as far as the authenticity of the reporters is concerned, these traditions are reported by some narrators about whom the great Muslim scholars have declared that they are not worthy of trust. Some of them concocted things. Some of them had not sound memories. So there are quite a few in the line who are declared as untrustworthy by the great Muslim scholars, and I'll quote from them. वो जो है इस पे तनकीद रुवात पर वो कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं, ये सिर्फ ब्रीफली मेंशन किया था कि ज़ईफ़ है। नहीं, I have read that. I got this with me. अच्छा, But I think I have left it in my office. Otherwise, I just received it just yesterday or today. I don't know. It was received yesterday, I think.
I'm sorry for this blunder of leaving the criticism behind, or it is here and I can't find it. One paper is missing. So we may return to it tomorrow. As far as the criticism of ahadith is concerned, I must also read from Hazrat Masih Maud ﷺ what he has to say about this. He never celebrated Shab-e Barat, nor did any Ahmadi ever celebrate the Shab-e Barat as it is being celebrated. All that the Ahmadis do is that they pray tahajjud, and those who can keep a fast, they keep fast. That's all there is to it. All the tales and stories and myths woven around this night are absolutely false. That night which those verses mention is the night of Laylatul Qadr, and that is Qadr, Taqdeer, which is decided not about everybody on the same night, people and nations. It is the Qadr of the person who receives the blessing of that night, which is, according to God, turned into a morning which never ends. It's a morning which covers all his life. So the night of every person who has the blessing of observing Laylatul Qadr is transformed into a bright, brilliant day of Allah's light. That is the essence of that surah, and it is the same thing which is being referred to here in this night, because the Holy Quran was revealed not on the 15th of Shaban. It was revealed during Laylatul Qadr. There are no two opinions about it. So that is enough proof that whatever said other than this has to be rejected as false, because the verses of the Quran are fundamental to our understanding of everything in Islam. So these verses of Surah Ad-Dukhan and the verses of Surah Laylatul Qadr speak of the revelation of the Quran in that night. It has to be one night. It could not be the night of Shaban. So all traditions or supposed traditions which speak of these verses as relating to Shaban have to be rejected as impossible, because Muhammad ﷺ, who was a recipient of Laylatul Qadr, how could he misunderstand it? And how could he say that the Quran was not revealed during this night, but it was revealed on that night, which is a different one? So this is in brief my argument about this. So this Shab-e Barat. But as far as the criticism of ahadith and the reporters is concerned, we will return to this subject later on. Please. قال حضرة أمير المؤمنين هنالك نقطة هامة أريد أن أذكرها لحضراتكم، وهي تتعلق بالسؤال عفوا الإجابة حول ليلة شبه براءة هذه. ويقول حضرة أمير المؤمنين أنني في تلك الإجابة لم أعطي المعنى الصحيح، لأننا في الجماعة الإسلامية الأحمدية لا نعتقد في هذه الطقوس وهذه المعتقدات، وهذا اللفظ أيضا يبدو أنه غريب وليس معروف كثيرا لدى المسلمين الأحمديين، ونحن لا نبالي ولا نهتم بهذه الأمور التي فيها كثير من الأمور من الشعوذة وعادات غريبة على التعاليم الإسلامية السمحة. ثم قال حضرته أنني قد وصلني أخيرا تقرير بخصوص هذه العادات في شبه القارة الهندية، وهي أن هذه الآية، وهي أن هنالك بعض الأشخاص أو طائفة من المسلمين قد استنتجوا من آية من القرآن الكريم بعض العادات، وهذه ليست لها في الحقيقة أي علاقة
بليلة القدر المذكورة في القرآن الكريم. فهم هذا هو في الحقيقة استنتاجهم من آية معينة من القرآن الكريم، ويقولون أن في هذه الخرافة أن الله في ليلة معينة يتنزل إلى وجه الأرض ويغفر ذنوب كل من يتقرب إليه في تلك الليلة. ويقول حضرة المؤمنين أنهم وسأفسر لحضراتكم فيما بعد بالضبط ماذا قالوا حضرته هو النقطة الليلة التي يشير إليها هؤلاء، وهي حسب معتقداتهم تختلف على ليلة القدر التي ذكرت في القرآن الكريم. ويقول حضرة أمير المؤمنين أن القرآن الكريم كما تعرفون يشد بعضه بعضا ويفسر بعضه بعض. فإذا هنا يقول حضرته أنزلناه في ليلة مباركة، الآية التي يستنتجون بها أو يبنون عليهم استنتاجهم هذا. يقول حضرة أمير المؤمنين أنهم من هذه الآية أنزلناه. هنا الضمير بطبيعة الحال يعود على القرآن الكريم. والآية الأخرى التي تتحدث عن ليلة القدر وتقول إن أنزلناه في ليلة القدر، هذه الأخرى بطبيعة الحال تشير إلى القرآن الكريم. وهكذا نرى أن هنالك ترابط بين الآيتين، الآية التي تعلن صراحة على نزول القرآن الكريم في ليلة القدر، والآية الأخرى التي يستدلون بها هؤلاء. يقول حضرة أمير المؤمنين أنهم في سورة الدخان الذي يستدل بها هؤلاء. وفعلا إذا تمعنا قليلا نجد أن كلاهما سورة الدخان وسورة القدر كلاهما ناقش نفس الموضوع، وهذا الموضوع لا علاقة له به تماما بهذه العادات وليلة شبه براءة هذه التي يعتقدون بها. يقول حضرة ابن المؤمنين أننا نقرأ في الموسوعة الإسلامية لقاسم محمود والتي طبعت في كراتشي بباكستان. يقول هذا الشخص أن في السنة القمرية وبالتحديد في اليوم 15 من شهر شعبان هذا يصادف ليلة شبه براءة هذه التي يعتقدون فيها. ويقول أن كل القرارات وجميع القرارات تؤخذ هنالك وتقرر وتؤمر الملائكة مباشرة بعد ذلك بتنفيذ كل هذه الأوامر أو هذه القرارات. ففي تلك الليلة يقدر الله سبحانه وتعالى حسب ظنهم وحسب معتقداتهم ماذا سيحدث في السنة المقبلة بالنسبة للعائلات والشعوب والدول، أي كل ما سيحدث ما سيدور في العالم يؤخذ ويقدره الله سبحانه وتعالى، تؤخذ كل هذه القرارات في تلك الليلة. ويقول حضرة المؤمنين هذا يعني حسب ظنهم هم، أي في تلك الليلة ستقدر ماذا ستفعل فرنسا وماذا ستفعل ألمانيا وبلجيكا وإسرائيل ومصر وكل هذه الدول حسب ظنهم ستأخذ القرارات من الله سبحانه وتعالى ماذا ستفعل كل هذه الدول في السنة المقبلة. يقول حضرة أمير المؤمنين هذا يعني أن كل الجرائم التي ستحدث في تلك السنة ضد المستضعفين في الأرض هذه تؤخذ قراراتها في تلك الليلة. فإذا أمريكا وكل هذه الدول الاستعمارية ستكون بريئة من هذه القرارات إذ لا سلطة لها في ذلك. وهذا بطبيعة الحال تعليق على هذه المعتقدات المنحطة. ويقول حضرة أمير المؤمنين هم يقولون أن الله سبحانه وتعالى سيتنزل في تلك الليلة ويستدعي الناس كي يغفر لهم ذنوبهم كل وجميع ذنوبهم. ويقول حضرته هذا هم يبنون هذه المعتقدات أيضا على بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث موجودة في كنز العمال وفي سنن ابن ماجه. ويقول حضرته أننا إذا درسنا التاريخ الإسلامي نجد مثلا أن سنن ابن ماجه هذه قد جمعت في القرن الثاني للبعثة النبوية الشريفة. ويقول حضرته لماذا هنا السؤال العظيم والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يحتفل الرسول محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم حوالي Imam Sahib suggested it was Karnisani, but could have been that or beyond, but not Karni Awwal, certainly not. يؤكد حضرة أمير المؤمنين ويقول أن سنن ابن ماجه هذه قد جمعت، نحن متأكدون أنها ليست في القرن الأول وربما في القرن الثاني أو حتى بعد ذلك. ويقول حضرة أمير المؤمنين هنا النقطة الهامة والسؤال العظيم، لماذا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتفل بهذه الليلة شبه براءة هذه، وحتى خلفائه الراشدين أيضا هم لم يحتفلوا بهذه الليلة. ولا نجد
أي حديث ولا أي أثر للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حتى أي إشارة أنه احتفل بهذه الليلة التي يشيرون إليها. ويقول حضرته أيضا أن هذه الأحاديث قد نقلت من فلان عن فلان ولعب ضعف الذاكرة دورا كبيرا، ربما في تغيير أو تحويل بعض المفاهيم أو الإشارات أو زوايا نقد وفهم هذه الأحاديث. يقول ثم بعد ذلك حضرة أمير المؤمنين أننا في هذه الليلة بالذات لا نجد أن المسلمين الأحمديين يحتفلون بهذا، وهذا ما أشار إليه مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية، إذ أتباع سيدنا مرزا غلام أحمد القاداني عليه الصلاة والسلام المسلمون الأحمديون هم يصلون التهجد في الليالي المباركة، ومن بإمكانه أن يصوم تطوعا وتبرعا لله سبحانه وتعالى يقوم بذلك. لكن هذه الاحتفالات الغريبة نحن لا باع لنا فيها ولا نفهم فيها بالدرجة الأولى، لأنها خارجة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فسر حضرته وقال أن ليلة القدر هذه من ناحية المفهوم الإسلامي الأحمدي أنه في تلك الليلة المباركة يرزق الشخص الذي يشاهد تلك الليلة ويعطيه الله سبحانه وتعالى رحمة منه كي يشاهد ويعاين تلك الليلة، يرزقه الله سبحانه وتعالى القرب منه ويعطيه نهار أو يعطيه نور جديد بإمكان هذا يغير حياته تماما، فتصبح بقية حياته نورا حبا وتقربا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. وثم في الأخير قال حضرته أن الأحاديث التي تتحدث عن ليلة القدر هذه لا تشير إلى اليوم 15 من شعبان الذي هم يعتقدون فيه. They speak of Shaban, but they do not speak of those verses having been revealed concerning Shaban and that particular night. But they have guessed this. I'll read the original hadith. The hadith speaks of Shaban and the 15th of Shaban, but does not relate to the verses which are quoted by the ulama or encyclopedia which I have just mentioned. This is what has to be clarified. According to this hadith, which is taken from Ibn Majah, God descends to the lower heaven on the night of 15th of Shaban every year and announces, "Who is there who seeks my forgiveness from all sins? I'll forgive all his sins." This is the commitment. Whoever does so, he'll be forgiven. Whoever wants more provisions of wealth, food and things, he should ask and it will be his for the asking. He just open his lips and should open his lips or her lips and I'll give it to him or her. And the third, whoever is sick and ill, he should beg of me today, now, this moment, that, "Oh God, cure me of every illness," and I'll cure. This hadith, number one, has been criticized by the Aimma who deal with the subject of authenticity of reporters. Hazrat Imam Ahmad speaks of Ibn Abi Yusra, who is one of the reporters, as not only weak of trust, but he says he used to concoct traditions. So this is the main tradition on which they bank. And one of the reporters is said to have been renowned or notorious for concocting traditions. So how can you shape the destiny of the Ummah based on this tradition which has such a reporter? And secondly, there is another hadith which does not go into all this detail that God does this and that, but which still speaks of this night. It says, Abu Musa Ashari reports that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that no doubt Allah Jalla Shanuhu descends or appears
on the night of Shaban. And on that night, he forgives without anybody asking. He forgives the sins of all the people of the world, except those who have held partners with him. The rest is all forgiven. So you can see the contradiction between the two hadiths and the impossibility of this subject itself to be believed and taken seriously. And on the reporters, Abdullah bin Rabia and Walid bin Muslim, both are rejected as trustworthy by Zahaq, who is an expert on these things. Just a minute, I'm sorry. Not only this, Zahaq is not a scholar. Zahaq is a reporter among them. And the scholar who criticizes, his name is not mentioned, unfortunately. That is why when I read in the end that it is Zahaq, I thought it was him, some scholar. This is all that it says, and it finishes here is that the scholars who criticize this hadith, they also mention the fact that Zahaq is one of the reporters who reports it from Hazrat Abu Musa Ashari. And it is established beyond a shadow of doubt that Zahaq never met Abu Musa in his life. See? Now, this is as far as the technicality is concerned. As far as the nature of the subject of discussion is concerned, there is no need for any discussion in depth, because apparently they are absolutely rejectable on the authority of the Quran. Because the Holy Quran speaks of forgiveness and punishment in so many different places. And it does not mention anywhere that God forgives people mechanically like this. On one particular night, He will descend at a certain time, and then people, whether they ask forgiveness or not, He goes and forgives them all their sins. This could not have been the word of Hazrat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. It's impossible, because it's against the Quran. The whole philosophy of seeking forgiveness and forgiveness on the part of God is denied in this tradition if it is taken seriously. So this goes for the authenticity of the celebration of the night. But as far as the fasting in that on the following day is concerned and special prayer, this might have been true. On that much we have no objection. But the verses are certainly not related to this night. They are related to Laylatul Qadr and to nothing else. Please. قال حضرة أمير المؤمنين أنهم يتحدثون عن 15 من شهر المبارك لشعبان، ولا يربطون الآيات القرآنية بهذه الليلة المباركة. فحديث ابن ماجه مثلا، هذا الحديث الذي يستدلون به ويقولون أن الله سبحانه وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا في هذه الليلة المباركة ويسأل الله سبحانه وتعالى يسأل عامة الناس من يود أن تغفر، أي قد أغفر له ذنوبه ولكي يقبل بسرعة وسأغفر له ذنوبه، ومن يريد مزيدا من المال والطعام فهو الآخر يقبل عليه وسأعطيه كل ما يريد، ومن يتألم مريض فهو الآخر عليه أن يهرع في اتجاهه وسأشفيه أيضا. يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه هي المعتقدات وهذا ما فهموه من هذا الحديث الذي أحضروه من مكان الله يعرف أين مصدره. يقول بعد ذلك حضرة أمير المؤمنين أن الإمام أحمد يتحدث ويقول أن أحد الرواة هذا ابن أبي يسرى
عرف بتعريف بتحريف الأحاديث النبوية الشريفة أو حتى اختلاقها وصنعها بنفسه، وهذا ما قاله هذا الإمام الجليل. ثم يقول حضرته: كيف أن مثل هؤلاء، أي ابن أبي يسر هذا وهو أحد رواة هذا الحديث الذي يستدلون به في هذه المعتقدات الغريبة، يقول حضرته: كيف مثل هؤلاء الرواة يقرر مصير الأمة الإسلامية بمثل هذه العادات الغريبة الخارجة عن سنة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين أن أيضا هنالك قسط من هذه الحديث أن أبو موسى الأشعري قال أن الله سبحانه وتعالى، وهذا في طبيعة الحال في سلسلة هؤلاء الرواة، أن الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة يغفر كل الذنوب ما عدا أن يشرك به. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين وذكر هنا أحد بضع هؤلاء الرواة الذين ذكروا هذه الأحاديث الذي يستدل بها مثل هؤلاء، منهم عبد الله بن ربيعة والزهاق وأيضا الضحاك هذا وهو الراوي الذي نريد أن نؤكد عنه، قد قال أنه سمع بعض هذه الأشياء عن أبو موسى الأشعري. Abdullah was weak and untrustworthy, and Zahaq never met. Yes. يؤكد حضرته ويقول أن عبد الله هذا كان معروف بضعف الأحاديث التي كان يرويها ويقدمها، والضحاك هؤلاء الذي قال وروى أنه سمع عن أبو موسى الأشعري، هذا الضحاك تؤكد التقارير أنه لم يحصل له الشرف حتى مقابلة أبو موسى الأشعري هذا، فكيف أن يقول ويدون هذه الأحاديث؟ يقول حضرته أننا لا نعرف من تعاليم القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يغفر كل هذه الذنوب بهذه العملية الميكانيكية السريعة هذه، إذ أنها غريبة جدا عن التعاليم الإسلامية السمحة. لكن بالنسبة للصيام التطوعي في اليوم الثاني بعد هذه الليلة المباركة فلا نرى أي حرج في ذلك، بإمكان أي شخص أن يقوم بذلك تطوعا وحبا لله سبحانه وتعالى. Now, as far as the forgiveness of sins is concerned, there's something between God and man. Now we know it is against the clear verdict of the Quran that any such thing could happen here on earth. That at one night everybody is forgiven. But still we don't know. Whatever decision God takes, we don't see the signs of that appear on earth. But one thing we know, that if all are forgiven, all of them who are forgiven the night before commit the same sins again the day following. There is no change whatsoever in their behavior. According to this tradition, all the dwellers of Israel who are monotheists, they must also be forgiven, because every human is forgiven. So lucky are those who die the same night. Congratulations. But those who live to see the next day and commit the same crimes which they have been doing, woe to them, poor things. It's all nonsense. And what else? Do you find any change in the financial position of the Muslims the day on the day which follows this night? Has anybody reported that, Alhamdulillah, last night I danced and sang and did this and that on Shab Barat and threw firecrackers, and look here, I have got so much money and wealth and I've got everything now. Does it ever happen anywhere in the world? So how could it be the word of Muhammad Rasulullah? Have you ever seen terminally ill patients of cancer and other diseases, the Muslims particularly, walk out of the hospitals and special care units saying, Alhamdulillah, because of Shab Barat, I'm cured? How could this be true? If the realities of life give it a lie, how could this be the word of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? It has to be the word of a concoctor, like the one I mentioned, and not the word of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Please.
رفع حضرة أمير المؤمنين وقال أنهم قرأ حضرته أن مغفرة الذنوب هذه أي لما الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لأي شخص، هذه في الحقيقة راجعة لعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر مخفي على عيون الناس عامة. ولا نعرف في الحياة الدنيا القرار الذي اتخذه الله سبحانه وتعالى، إما غفر لشخص ما أو لمجموعة أم لا، هذا راجع لله سبحانه وتعالى. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين أن حسب ظن هؤلاء أن حسب ظنهم بناء على الحديث الذي يعتقدون فيه أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب جميع الناس في تلك الليلة المباركة حسب ظنهم. يقول حضرته أنني أبارك لأولئك الذين يموتون في تلك الليلة مباشرة، فهؤلاء ستغفر بطبيعة الحال مباشرة ذنوبهم، ثم يتوفاهم الأجل المسمى ويدخلون في الحياة الأخرى. يقول حضرتهم هل رأيتم هذه نقطة أخرى هامة جدا؟ يقول حضرتهم أن حسب معتقداتهم أن كل من يطلب الأموال وهذه الخيرات تعطى له في نفس الليلة، وكل هذه المعتقدات الغريبة التي ذكرناها آنفا. يقول حضرته هل رأيتم أي تحسن في الحالة المادية للمسلمين مباشرة بعد هذه الليلة؟ ويقول أيضا هل رأيتم أيضا هل رأيتم أي تحسن بالنسبة لأولئك الذين كانوا مرضى مثلا، هل شفاهم الله سبحانه وتعالى وغادروا تلك المستشفيات؟ ويقول حضرته بعد أن ربط هذه النقاط الغريبة فكروا هل هذا هو فعلا كلام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا ما أشار إليه محمد صلى الله عليه وسلم، أم هي خرافات وأشياء غريبة خارج عن الإسلام قد اخترعها وصنعها كثير من هؤلاء الذين كانوا عرفوا عبر التاريخ بهذه الأمور التي ذكرناها آنفا؟ يقول حضرته أن الواقع قد شهد على كذب هذه الاختراعات والأمور التي نسبوها للأحاديث النبوية الشريفة والقرآن. حلال أمراض. يس يس. ويؤكد حضرة المؤمنين يقول أيضا بالنسبة للمرضى لابد أن نؤكد لهم هل رأى أي شخص أن هنالك المرضى المسلمين مثلا قد غادروا المستشفيات مباشرة بعد هذه الليلة؟ بطبيعة الحال هذه الأمور لم تحدث ولن تحدث أيضا. وهل يتصور أي شخص أن ما قاله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يحدث؟ هذا غير ممكن ومستحيل بطبيعة الحال. ولكن هذه الحقيقة أمور قد اخترعها هؤلاء ولا علاقة لها بكلام محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Another thing which needs to be mentioned once again is the question of the translation of غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. When this question was raised in presence of some other friends from Kababir, I was surprised to see rather uncertainty on the faces of all the Arab friends and sisters. They thought Adna means closest. It does not mean a small thing. So while I had translated it a small piece of land, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. So I was sure I was right, but I didn't remember any reference to support my translation. Now I present this evidence from Hazrat Imam Raghib, the last, the final authority, the top authority. Hazrat Imam Raghib, discussing the meaning of Adna, says that this also means small, insignificant. And the opposite number is Akbar. So Akbar Adna. It doesn't mean distant. It may also mean distant and closest. But the first meaning which Hazrat Imam Raghib presents is with reference to the Holy Quran. You have यो तो बेअदना तारत मिन अस्कर, ये तो हो गया ना, कुरान की भी आयत ये है वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर. The Holy Quran says वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, and this verse evidently proves that the word adna cannot be translated as closer, smaller, and aksar is more, greater in number. Similarly, taratan an anil ardale
فَيُقَابَلُ بِالْخَيْرِ. Also, adna means something valueless as compared to something which is valuable. So that I wanted to correct, that this verse does mean, this word adna does mean small piece or an invaluable, comparatively less valuable thing. And in the context of that verse, this is the meaning which should be applicable. يقول حضرة أمير المؤمنين أنه من خلال هذه الحلقات مرة كان هنالك استفهام حول تفسير كلمة أدنى في ضوء آية من القرآن الكريم حول غلبت الروم، ويقول حضرته أنه لما أعطى تفسيره ومفاهيمه لتلك الكلمة، يقول حضرته أنني رأيت بعض إشارات الاستفهام في وجوه الأخوة العرب الحاضرين في هذا البرنامج، ولم أكن متأكد من ذاكرتي، والآن قد أحضرت هذه المصادر، فنجد أن الإمام راغب قال أن أدنى أيضا هي شيء لا أهمية له، أو ذلك الشيء الصغير. هذا أيضا بعد أو تفسير أو هذا معنى من معاني هذه الكلمة. ويقول حضرته ليس بالضرورة فقط أدنى هنا المنطقة البعيدة، ولكن تعني حسب ما قاله الإمام راغب أيضا الشيء الذي لا أهمية له ويكون صغير. ويقول حضرة من المؤمنين هذا نستنتج هذا أيضا من نص القرآن الكريم الصريح الذي يقول ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، أي أدنى هنا تدل على الأقلية من ناحية العدد أو الكمية أو حتى الحجم. وأيضا يقول حضرته نجد أن في اللغة العربية أيضا أدنى تشير إلى تلك الأشياء التي تكون أقل قيمة من أشياء أخرى. And with that, the time ends. Also mentioned Surah Al-Baqarah أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أدنى and خير, this has been mentioned. Huh? This is exactly what Imam Raghib has mentioned. Not also. This is exactly what I presented before. Right. Now the time is over, so I'm sorry that you'll have to wait for another some time before I finish my answer to the question which you raised, right? With that we take leave of our audience and viewers. Assalamu alaikum.